Aditi is here. That's Asian. Oh, Montag. Montag eigentlich alone. Ja, so. Nee, Montag ist es nicht. Ich habe gerade Unterricht gehabt. Für mich. Und ich hatte den Bildschirm bis jetzt gezeigt. Und ich habe angenommen, also das ist immer noch da. Aber leider war es nicht hier. Also jetzt. Und wo sind wir hier? Also hier. Jetzt. Okay. Das ist im Lehrbuch. So, Lehrbuch. Ja, das ist im Lehrbuch. Es gibt viele Wörter und Vokabeln aus Kommerz, aus der Wirtschaft, Wissenschaft hier. Crowdfunding und so weiter. Und wie man Crowdfunding macht, das haben wir schon gelesen, verstanden auch. Und bei einer Bank einen Kredit von der Bank nehmen. Hier, das ist leider audio gebunden, das habe ich ja leider nicht. Deswegen muss ich das jetzt weglassen. Aber diese Wörter können wir nehmen. Also Bankwortschatz. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn wir diese Wörter verstehen, können wir die hier auch einsetzen. So versuchen wir dann diese Übung. Und hier gibt es eine E-Mail. Wir lesen zuerst diese E-Mail und danach versuchen wir, diese E-Mail zu ergänzen. Zum Beispiel bei 0 steht es geehrter. Yeah, so we'll check this out, how it works. It's a little on the challenging side, but not too much. And I would like to start with this vocabulary exercise. Damit wir wollen uns ein bisschen erfrischen. Erstens also auffrischen und auch uns erfrischen fühlen. Und vor allem uns wie ein Motor startet, ein bisschen uns erwärmen. Let's warm up a bit. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Arbeitssuche, Bestellung, Stellenangebot, Stellenanzeige. I think Abi, Bestellung ist richtig. Wie ist das bei Nummer 2? Betrieb, Firma, Niederlassung. Niederlassung. Nein, nein. So Betrieb is your Patent. area, firma, company. So Hey, patent Moment. is Betrieb ist not Area. Betrieb und Firma und Niederlassung und Unternehmen sind Synonyme. company. Ah, Und Patent. Niederlassung bedeutet? Eine Filiale. A branch. Branch. Yeah. Okay. Ja, Filiale heißt es auch. Filiale auf Deutsch, eine Zweigstelle, eine Filiale. It's a branch, there's another word. Subsidiary. Subsidiary. In the common sense. Okay. Ja, Zweigstelle geht es auch. Zweigstelle. Yeah. Okay. Nummer 3. Article. Patent is the word here. Yeah, that's passt nicht in der Reihe. You know, patent, you know the word, right? Yeah. Patent. Yeah, Vertrag. Yeah. Yeah. They are patent, huh? They are patent. Yes, yeah, patent. So that means Article, patent. Huh? yeah, patent. Patent. Nummer 3. Sir, Erzeugnis. I don't think so. Sir, Erzeugnis bedeutet Result und die andere beiden alle Nein, oder was? Vertrag. Ergebnis ist the result. Ergebnis is result. Yeah, Ergebnis. So Erzeugnis bedeutet? Produkt. Erzeugnis, product. Yeah. Okay. Ergebnis is result. Vertrag. Fair, Yes, sir, Vertrag. Vertrag.
Ja, genau. Vertrag doesn't fit in here. Artikel, Erzeugnis, Konsumgut, Produkt und Ware, alle sind Herstellungswaren, Herstellungen. They're all manufactured goods. Yeah, so Vertrag, okay. What about the other one? Frage. Erzeugnis is a product, bedeutet product. Ja, Was bedeutet? Artikel. Artikel ist Artikel. Okay, ja, ja. Welche Artikel werden in dieser Firma hergestellt? What articles are produced here? Seife, Soap, Papier, Eistifte. Articles are Sachen, as things. Ja. Yeah, okay. Okay. Sir, ich habe in Nummer 4 kein Wort gut verstanden. Angestellte? Angestellte bedeutet Employer. employed. 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 Employee. Employee, ja. Employee. Employee. Die Angestellte, feminine. Der Angestellte, maskulin. Was ist Belegschaft? Company? Nein, Gesellschaft. die Belegschaft meiner Firma ist sehr, sehr gut. Reputation? Die Belegschaft meiner Firma arbeitet sehr fleißig. Verband. Labor? Give me a better word. Sir, können Sie bitte den Satz wiederholen? Die Belegschaft meines Büros arbeitet sehr fleißig. Employers? Employ. Labor? Nein. Ich bin der Chef. Boss? Ja? CEO? Nein, das ist meine Belegschaft. Okay. Ich führe eine Belegschaft von 7 Leuten. Team? No, give me the word. Organization. No. I want it as a synonym for Angestellte. Okay. Die Place of- ganze Belegschaft streikt. Sie wollen mehr. Union? Ja, Nein. Union. Union ist Gewerkschaft. This is Nein. Belegschaft. You are giving me all the words excepting the word I want. Staff. What, sir? Welches what? Staff. Staff. Okay, staff. Mitarbeiter. So simple. Staff or workforce. Die ganze Belegschaft. Ich bin oder als Chef führe ich eine Belegschaft von 7 Leuten, von 200 Leuten. Als CEO führe ich eine Belegschaft von 50 Leuten. So as a boss, I manage a staff of 50 people, workforce of 50 people. Ja, die Perfekt. Hälfte der Belegschaft dieser Firma, dieses Unternehmens, besteht aus Frauen. Die Hälfte der Belegschaft dieses Büros besteht aus Frauen. Was ist dann die Hälfte der Belegschaft besteht aus Frauen? Half of this office is made up of women. So half of what in this office is made up of women? Belegschaft. So what is Belegschaft? Angestellte. So it's a synonym for Angestellte. Workforce, staff. Okay, Betriebsangehöriger, das versteht man. Yeah. Company belonging persons or things. Yeah, also in other words, also employees, correct? Yeah. The resources. No? No, company employees. Resource. Betriebsangehöriger, you belong to the company.
That means you're part of the company, you're paid for it, you've signed a contract, so the company has a hold on you. Then what about personal? HR. HR. Personal. Wie viele Personal arbeitet bei dir in deinem Büro? Anil, wie viel Personal arbeitet bei dir? Ich weiß nicht, Sir, aber einige Personal hier. Ich weiß nicht bei Alle. Nummer. Ja, Okay. Now you know what it means, Personal? HR. Nein. Huh? Nein. The number of the number of people who are working. In other words, Belegschaft. Die Zahl, ja, die Belegschaft Zahl der again. Mitarbeiter. Again, Das ist wieder Belegschaft, also Staff. Das Personal. Yes, sir. Das Personal, in English it will be personnel, double N. Yes, sir. So Belegschaft, again Staff. oh, Personal is personnel, in English personnel. okay. All the personnel in this company are obliged to wear masks. So here personal doesn't mean persönlich. It doesn't mean personal. That's my personal problem. Don't say das ist ein Personalproblem. Personal problem here would mean it's a staff problem. It's a workforce problem. So don't confuse the two. Englisch Personal und Deutsch Personal sind anders. Und jetzt der Nachlass. What is lass or lassen? So to leave. To let To let or to leave, correct. What is nach? after. After. So from just these two basic words, do you think it fits here? No, sir. No, it doesn't. So the word that doesn't fit is Nachlass. Okay. Und der Just- Nachlass. Yeah, let's wait. Ein Moment, Aditi, ganz kleinen Moment. So, Nachlass passt nicht hier. Nachlass means either a reduction, es kommt darauf an, etwas wird reduziert, oder als Nachlass bekomme ich 1 Million Euros nach dem Tod meines Großvaters. After the death of my grandfather, habe ich 1 Million Euros als Nachlass bekommen. Pension. After the death, why will I get a pension after my death of my grandfather? No. Property will. Give me the right word. Property to a Insurance. certain extent is correct. Belongings. Now, inheritance, Okay, sir. Inheritance. in a way, it is a synonym for Erbe. Nachlass. Yeah. Inheritance, Erbe. Die Erbe oder der Nachlass. Inheritance. And wie Anchal das gerade gesagt hat, property. Better than property, I would use the word estate. Yeah, the estate or whatever is there, all that has been liquefied, all the assets, they've been liquefied and has been left behind. Nachlassen, to leave behind. Okay? So in other words, it's something that has been given over, it's dropped, it's reduced, it's eased out. That meaning is also there with Nachlassen. Okay, next one. Bescheid. 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 Yeah, Bescheid. Sagen Sie All the mir others Yeah. have all the others have something to do with money. Ja, Bescheid ist passt nicht. Okay. Was is Bescheid? To decide. Hein. Decision. Ich gebe dir Bescheid. How can Ich gebe I- euch Bescheid, ob wir am Sonntag Unterricht haben oder nicht. Yeah, I give you all the decision. No, that's not decision. I think nein. Bescheid Sir, geben. no.
Sir, noch einmal bitte. Zum Beispiel. Ich gebe dir Bescheid, ob wir am Sonntag Unterricht machen. Sir, information. I give you right. Information. Nein, I'll inform you. Okay. I'll let you know. Bescheid geben bedeutet to let you know. Their Bescheid is actually notice or notification. I'll give you a notice. I'll let you know. I'll tell you. Yeah, that is their Bescheid. Bescheid wissen. What is Bescheid wissen? To know something. Yeah, know something for sure. I know something for sure. In the colloquial sense, it means I know the score. Yeah, मुझे मालूम है या क्या चल रहा है. That is, I know the score. Bescheid wissen, ich weiß Bescheid. So let's say man hat neulich eine Stelle bei einer Firma bekommen und man fühlt sich sehr belästigt da. Ganz am Anfang als Neuling. As a new apprentice, you're feeling very, very overburdened, overworked. And you want to share all that here. And then Anil says, or I say, or whoever, yeah, ich weiß Bescheid. I know the score. In other words, I know fully well what you are undergoing. Das ist Bescheid wissen. Okay, dann weiter. Sir, ein Moment. Bei Sir, Nummer sechs. Sir, hallo? Ja. Ja, Bescheid bedeutet auch Notice Period? Nein, das ist Kündigung. Das ist Kündigung. Kundigo bedeutet Resignation. No, notice No, period. to investigate. Kündigung, no, notice period. That is Kündigungsfrist. Kundigo. Kündigung with umlaut. Kundigo. Notice period. Yeah. Yeah, okay, yeah. Kündigen, to serve notice. Notice of Okay. quitting. Und Sir, erkundigen bedeutet to investigate. Yeah. Kündigen etwas, also, yeah, to find out, to inquire. And investigation is also an inquiry, right? Yes. Yeah, so to inquire. Remember, the translation of that word depends on the context in which you are using it. Okay. Yeah, okay. So, Bescheid wissen, to know the score, to be in the know. I already know all there is to know about this. Yeah, for example, let's say Aditi or Achal or even Surbi here, they complain that there is harassment. There are some male employees here who are harassing women, and this is what they did. I recently joined. He's making these remarks. And then Anil says, or Abhi says, yeah, ich weiß Bescheid. I am aware of this. मुझे मालूम है यहाँ इस कंपनी में क्या क्या होता है. Yeah? This is Bescheid wissen. Two meanings. To have idea about the situation. To have more than an idea of the situation. Achal. More than idea. हाँ, मुझे बहुत कुछ मालूम है उसके बारे में. So that is that Bescheid wissen. Okay, sir. Aware of it. Right? I'm aware of it. मुझे मालूम है इसका. Okay, sir. Yeah, that is ये Bescheid पहले भी ये सब काम करता था, मुझे पता है इसके बारे में. Not In just that kind of way. Yeah, correct. Not just that ये करता था. It's also the company में the male employees do that. वो मुझे मालूम है. या खास इस कंपनी में. Okay, sir. Okay. What about the last one? Sir, es ist ein bisschen durcheinander. Also, was heißt Abnehmer? Was heißt Abnehmer? Was steht daneben? Käufer, Purchaser. Abnehmer ist Käufer. Sir, Kunde ist Customer. Customer, Kunde, das ist Abnehmer. I think Kunde Entschuldigung, is sir. the odd one. Abnehmer, Käufer, Kunde, Konsument, Verbraucher.
Verbraucher means user. Yes, sir. Yeah. Consument. Consument who consumes these things. Adobe Consumer. Extra of English. Consumer. Consumer. Und Kunde. Customer. Client. Customer. Käufer. Käufer. Buyer. Salesman. नहीं Yeah. नहीं नहीं Purchaser. नहीं purchaser purchaser. Purchaser. Purchaser is also customer. Yeah. Purchaser is customer is also consumer. Yeah. Vorgesetzter is the odd one. Vorgesetzter is the odd one. Correct. So Was war das? Abnehmer, Käufer, Kunde, Konsument, Verbraucher die sind alle Synonymalwörter, synonymous words mit gleicher Bedeutung. Und was heißt Was is Vorgesetzter? Vorgesetzter? Now let us see this word. Ohne Wörterbuch. Setz or setzen. What is setzen? To sit. To be seated. ना कहीं बैठा रहना. कहाँ बैठा है? For. In front of. Right? What do you call a person who sits in front of everybody like this? The one who is leading something. Correct? Give me a word. Give me a simple word. Leader. In a firm, in a company, this is a commercial. Chef. Boss. Yeah. Chef, boss, supervisor. Vorgesetzter. Supervisor. Okay. There are many such alternatives that you can think of. Superior is also another word. Entschuldigung, Sir, ich habe eine Frage. Sir, Bescheid wissen we use in a positive context or negative context? Both. It's normally more positive that you already know. Okay, sir. You're aware of something. Negative in the sense of something bad is happening, I'm in the know about it. क्या करूं यार इसकी भी खबर रखता हूं मैं मालूम है मुझे right for example if you are telling me some sad story about something personal that has happened to you in an office yeah Achal for example and then you want to tell me that story let me tell you sir आज office में ऐसे ऐसे हो गया या these things happened these remarks were passed and I tell you yeah Achal is why special तो ऐसी चीजों की मैं खबर रखता हूँ मुझे मालूम है पहले से ही मालूम है Ich weiß Bescheid. yeah okay Yes, sir. Thank you, sir. so look at the increase in your vocabulary you have learned alternative words to words that you already know. And I think the only place where you had a problem was to start with here. Belegschaft ist neu. Betriebsangehöriger, ja, zum Teil. Und der Abnehmer. And knowing synonyms helps you to express yourself better. In a given situation, you express yourself better. Each and every word I will not analyze here. Some of these words are used in contracts. When you sign or take down a contract or enter into a contract, some of them are used in the legal context. So the usage depends on the context. But as long as we can identify the word, we know which word comes in that context in that particular style. Vorgesetzter is the word normally used for the chairperson, the leader, the chief, the superior, the senior, or whoever is heading that organization, that department, that institution. That is Vorgesetzter. Okay, jetzt Wörter zur Arbeitswelt. The world of work. Ballungszentrum, Betriebsrat, Einkommen, Gleitzeit, Globalisierung, Streik,
Reklamation und Qualifikation. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist korrekt. Jetzt bitte list mal zuerst diese 8 Definitionen oder 8 Erklärungen. Let's see you make a guess here. Sir, Numa, Here is the- I think globalization. Well done. Ja. Was, Aditi? Was hast du gesagt? Also Nummer 1, Internationalisierung und weltweite Vernetzung, das ist Globalisierung. Naturally, Okay. Internationalisierung, Globalisierung. Die sind gleich, ne? Okay. Global Ja. und international, they are synonyms. So, Globalisierung bedeutet Internationalisierung und weltweite Vernetzung. Worldwide Network. Network. Ja. Ha. Fear ist Einkommen, Herr. 4, Ist Einkommen, Income. Ja. well done. Ja. Well done. Das ist gut. Und Ja. 5 ist Strike. 5 ist Strike. Aha. Why did you say Strike here by 5? Ja, kollektive Arbeitsniederlagung als Mittel im Arbeitskampf. Good, Abhi. This is our clue here. Arbeitsniederlegung. Yes. Collective putting down your work. In other words, collectively not working. Also, das ist der Strike. Schön. 5 ist auch gelöst. Wonderful. Sir, 6 Sir, ist Reklamation. Ja, Reklamation. Ja, Nummer 6. Reklamation. Reklamation. Ja, das ist auch richtig. Also sich reklamieren bedeutet sich beschweren. Beschwerden. Don't confuse this with reclaim. Huh? It has nothing to do with reclaiming. Ja. Okay? Nummer 7 mit Betriebsrat. Vielleicht falsch, ich denke nicht. No, it's not correct. You're right. It's not correct. What about last one? Nachweis der Befähigung für eine berufliche Tätigkeit. Sir, Qualifikation. Was ist Nachweis? Betriebsrat. Moment, was ist Nachweis? Nachweis ist Suggestion. Suggestion, Herr. Nein. Also, Abi, du hast dann B2 gemacht und du wolltest bei mir als Deutschlehrer arbeiten. Hast du einen Nachweis, dass du B2 gemacht hast? Certificate? Sir, Erzeugnisse. Genau. Genau. Und das Also ist ja Proof. Qualifikation. Proof. Ja. Ja. So, Nachweis der Befähigung. Nummer So, was kommt hier? Qualifikation. Well done. Proof of your ability to be professionally involved or to be professional or to be good as a professional. So your proof is your Qualifikation. Right? So, okay, we have done 4, 5, 6, 7. Alle haben wir gemacht. Nein, 7 bleibt. 4, 7, 5, 2 6, 8. und 3. Yeah, 7 now, ist Zentrum, Herr. ha. Nummer 3. Advice nehmen. Acha, okay. Ha, Nummer 2, okay. Gleich. Okay. Nummer 2 ist der. Was? Okay. Gleitzeit. 2 ist Betriebsrat. Well done. Ja, gut, Abi. Betriebsrat. Was bedeutet das Wort Rat? Suggestion. Suggestion. Advice. Gut. So, what is the meaning of this word Rathaus? Rathaus ist ein Folger, ist eine Weise von Haus.
Have you heard of this word before? Rathaus? Yes, Rat House. Yes, sir. That's Government house. house. Also, wer sitzt in einem Rathaus? So something to do with psychology? Nine. Nein. Bureaucracy. Bureaucracy. Wer sitzt in einem Rathaus? Parliament. Bureaucrats. Bureau, ja. Oder zum Beispiel dieser Judge and all. Yeah. I'll give you a small hint. Rathaus in Bremen. Fast jede Stadt in Deutschland hat Rathäuser. Das ist das Rathaus in München, Okay, Town Hall. das Rathaus in Bremen. Also wer sitzt in diesem Rathaus in Bremen? Das ist das Rathaus in Bremen. Und your Dortmund will not have one. Maybe this should be, what's the capital of your thing? I forget now. Your state here? Düsseldorf. Yep. No, here also we have Rathaus, sir. Yeah, there's a Rathaus. Yes, correct. Every city will have one actually. Yeah. This is the Every Rathaus in Again, Dortmund. Innenstadt. area wise. Yeah. Ja, soweit weiß ich gehe so Rathaus für Anmeldung, Abmeldung. Well done. Was ist die Funktion eines Rathauses und wer sitzt dort? Das ist das Rathaus in Düsseldorf. Come on, people have shown you so many pictures. Das Rathaus in Stuttgart. So it is like clock tower or something. Nein. Meine Frage, wer sitzt in einem Rathaus? Wer sitzt an einem Rathaus? Ha. Gerichte. Aber ein Staat, eine Staat hat ein Gericht oder ein Land hat ein Gericht. Ein Bundesland hat ein Gericht oder eine Stadt hat ein Gericht. Is there It's a municipality, something. Yeah, something like that. Yeah, it is the city council that sits here. The mayor of the town sits here. Yes, mayor. I was about to say mayor. Municipality. And, I forced you to look at the pictures. I didn't let you read what is here. What does it say here? I don't know. Open Bremen. Bremen Town Hall. City hall or town hall. A town hall is the place where the legislative councillors sit here. Every city has a legislative council, correct? Yes, sir. So the legislative council, which is headed by a mayor of that town or of that city, they are the so-called elders. They're called also elders in English. They take decisions about what or how the city or town can be improved. That is that Rat. So Betriebsrat, Betrieb, das haben wir schon hier gelernt. Hier, Betrieb, Firma, Niederlassung, Unternehmen. It is a council for the factory. So in other words, a Betriebsrat would be made up of not only the Arbeitgeber, but also the Arbeitnehmer. So how can we translate it? How can we understand it? Wer kann das mir erklären? Every office has this. Every big firm, factory, they have this. So HR. Actually, who cares for the yes, sir. HR or who cares for the employee actually? Work council. Exactly. This is a works council. Yes, Anil. Da hast du das richtig gesagt. Work council.
It's a Sir, what works, size Vertretung? yeah, representation. Okay. So when you say Arbeitnehmervertretung, it is the employee representative in factories. So there is a works council. The works council is made up of not only the bosses, the people running the show, but also representative from the workers. Don't mistake it with a trade union. A trade union is made up of only workers, whereas a works council is for the betterment of the factory and the work conditions of the workers also of that factory. So it's made up of all the CEO, COO, supervisor, senior manager, and so on, plus representatives of the workers. Arbeitgeber is the one who's giving you work as an employer, and Arbeitnehmer is the one who's taking the work. So employee, personnel. So in such factories, it is necessary to have at least one or two members from the workers, from the employees, to be sitting on this committee where decisions are taken. For example, a Betriebsrat would decide whether the factory should go into a lockdown or shutdown. Profits are not coming in, so shall we now shut down? That cannot be taken individually by a boss who comes on some TV channel and says, okay, nicht mehr. Entschuldigung, auf Wiedersehen alle. Nein, so kann ein Chef nicht machen, ein Vorgesetzter nicht machen. So it goes to the Betriebsrat. It's a very important organization because in Germany, this works very strictly, very, very strictly under federal law. It's a very important part of a setup, a German setup, Betriebsrat. Okay, good. Und dann kommen wir zu dem Wort Gleitzeit. What is the meaning of the word gleiten? Was bedeutet das Verb gleiten? Der Mann gleitet über das Eis. Also das ist Eis hier. Das Boden ist mit Eis belegt und der Mann gleitet über das Eis. Skidding. Give me a better word. Sir, gleiten Ja. maybe to possess. Gleiten. Also gleitet über das Eis. So He's walking Sliding. through. sliding, yeah. Sliding, okay, will do. I was looking for something else, but that's okay. Sliding, not Gliding. skidding. Sliding or even gliding. Gleiten, Gliding. glit, geglitten. Yeah, gleiten, glit, geglitten. So when you say Gleitzeit, the Zeit ist hier, die Zeit kann man hier stellen oder hier stellen oder hier stellen. So, das ist Gleitzeit. So was ist dann diese Gleitzeit? Which one fits here? Nummer 3. Nummer 3. Ja. Arbeitszeit ist die Gleitzeit. Flexible time. Aber ich habe die Bedeutung nicht gut verstanden. Sie haben gesagt, to slide. Das heißt, that somebody who's rising above something or somebody who's standing on something. Yeah, gleiten, to glide, to slide, to glide, to move over something, friction, without friction. So by meaning of this third term, somebody ist das man kann ohne feste Arbeit auch also arbeiten. Also ich kann selbst entscheiden. Ja, ohne feste Arbeitszeiten. Okay, sir. So let's say, Aditi, you are working from home. Arbeit von zu Hause. Yeah.
Ja, du arbeitest von zu Hause. Also du kannst auch gleichzeitig arbeiten, bitte. Aber bis morgen muss ich mein Projekt auf meinem Laptop haben. Okay. So what does it mean now? Flexi. Yeah, Anil, I think you are the person. You have to give me the word. Flexible. Give me the phrase that is used in many offices. Like that. Flexi time. Wonderful. Flexi time. That's the one I was looking for. That is the word I want. Flexi So the time. glide site is equal to flexi time, huh? Correct. That is your flexible working hours. Yes, sir. Klar. Okay. Sir, So that's normally with Gleitzeit Arbeit und so weiter. Ja? Sir, mit Slide, ich habe auch diese Phrase auch gehört, Rush ins Neujahr. Und wenn ich das Google Translate mache, so Rush heißt to slide. Rutsch. 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 R-U-T-S-C-H. Rutsch. Rush ins Neujahr. Ja. Yes, sir. Yes, sir. Rush Slip ins into the Neujahr new und year. die Bedeutung ist to slide into the new year. Yes, sir. Ja. So Glattlos. Frictionless. there is no. Ja, so einen guten Rutsch ins Neujahr bedeutet, I wish you slide into the new year, very smoothly go into a new year without any problems. And may your new year be as smooth as the last year. So Rush bedeutet smooth. Rutsch is slipping, to slip smoothly. Slip itself means smooth. When you slip on the grass, you slip because it's smooth. Was ist das Wort, Aditi? You won't slip. Rutsch. Rutsch. R-U-T-S-C-H. Rutsch. Was bedeutet das, ist Sir? Ja, der Rutsch, dann das Verb ist rutschen. Rutschen, to slip. To slip. Ha, फिसलना. Okay, sir. I thought कि वो Rush और glide का कुछ अगर maybe connection, so that's where. Normally glide is also to float. Glide has got different meanings. Floating ka. That means glyton can also be without contact with the surface. Whereas rutschen, you have to be in contact with some surface to be able to say, ich bin gerutscht. You skid, you slip, or you slide. That is rutschen. तो किसी चीज को छूओगे तो ही तो slip करोगे. When you're not on the surface, how can you slip or slide? Okay. Right? So rutschen is also, for example, this planes sometimes have this emergency exit. When there's a danger, the passengers are, they put on that chute and they have to come down that. They have to slide down that. That is also rutschen. Okay, so for example, you have various usages with thing. When you say aus der Hand rutschen, something just slips out of your hand. हाथ से फिसल गया वो. हाथ से टोपे उड़ जाना. नहीं फिसल जाना. सर एक मुहावरा. हाँ मुहावरा है. Yes. Right? Yes. Yes, sir. Danke. And the last one, Ballungszentrum. This is now easy, although there's like no eine übrig. Ja, 7. Ja. Ballung eigentlich, die Ballung. Ja, die Ballung hier, das Wort. Was bedeutet das? Die Ballung bedeutet eine dichte Zusammensein von Menschen. Eine sehr dichte Zusammensein von Menschen. Dichter bedeutet Writer. Thick. Also wo viele Leute zusammenleben. Das ist eine Ballung. Density, dense area.
Ja, also Konzentration von Menschen, Konzentration von Leuten, Agglomeration. Agglomeration. Eine Dichte von zusammen. For example, in Mumbai, Dharavi ist ein Ballungszentrum. Okay, okay. Wo das Platz ist klein, aber die Leute sind mehr. Ja. So Ballungszentrum, ein dichter Zusammensein von Leuten, von Menschen. Very, very densely populated area. Das ist ein Ballungszentrum. Zum Beispiel, Sir, Ruhrgebiet. Ruhrgebiet. In Indien, alle Gebiete. Mumbai. Also warum Ruhrgebiet Mumbai? heißt? Auch Kolkata. Auch Kolkata. Sir, was ist Ballungszentrum Dichter? Hier. Ein Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte. Was ist Gebiet? Area. Area. Region. Area. Ja. Region. With a high Population. Bevölkerungspopulation. Dichte. Keine, ja, Überdichte. Density. 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 So ein Ballungszentrum ist ein Zentrum oder ein Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte. With a very high density of population. Sir, that's why you have said Yeah. Dharavi. Dharavi. That's why you said Dharavi. Yeah, Dharavi. I said Dharavi because there are also lots of offices there now. Loads of small factories are there inside that slum area. It's very surprising, but that slum has got loads of these Kleinunternehmen operating out of one-room houses. Have you been there, Dharavi? Nice. Anyone? I have seen it. They have satellite TV inside. DTH. In one single room. Das ist das Wohnzimmer, das Esszimmer, das Schlafzimmer, das Arbeitszimmer, ein Unternehmen, eine Firma, alles ist in einem Zimmer. Und da wohnt eine Familie. And when I say Familie in Indien, you know the size. Das ist nicht Mann, Frau und Kind. Das sind Mann, Frau und etliche Kinder. Several children. So basically, Ballungszentrum, wie Abhi das genannt hat, Ruhrgebiet in Deutschland. Unser Viele Menschen. Ruhrgebiet heißt? Bitte, also Audio bitte. Die gleiche. Okay. Okay. Ja, das Audio, jetzt okay. Ja, bitte. Sir, Ruhrgebiet heißt Ruhrgebiet in one word? Yeah. I think I showed you the other day the map. Yes, sir, you did. Ruhrgebiet. Yes, sir. And that is famous in Germany. That area is very densely populated. Okay, sir. Very densely populated. For example, if you check this out here, I forget the. This was also there, sir, in Ruhrgebiet. Karl Marx. No, it's not known for Karl Marx because that was more of a capitalistic. Karl Marx lived separately. Okay, sir. Bevölkerungsdichte 2280 Einwohner pro Quadratkilometer. Oh my God. Is that not a lot for Germany? 2,280 people per square kilometer. Just imagine.
This is a huge number for Germany. When you talk about Bevölkerungsdichte in Deutschland, this would be here. Compare this to Germany. Overall population density of Germany is 533 Einwohner. 233 people per square kilometer. In 1 square kilometer, there's 1 kilometer going one direction, 1 kilometer another direction. If you build a square of 1 kilometer each, in each direction, that's 1 square kilometer, 233 people. Too much. It's very little. Yeah. So Little? yeah, 1 kilometer, you form a square of 1 kilometer, na? Yes. When you say 1 kilometer square, you have to form a square. एक चकोर बनाओ 1 किलोमीटर का. So 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer. इसमें कितने लोग रहते हैं? 233. Compare this to Ruhrgebiet. If you take this 1 kilometer ka area in Ruhrgebiet, the 1, 1, 1, 1. So this is 1 square kilometer. In that there are 2,280 people. ये बहुत ज्यादा है. ये ज्यादा है Ruhrgebiet में, but all of Germany 233. Okay, okay. Overall Germany. Okay? In Mumbai, sir, das ist 20.000 Personen. Oh, Mumbai, Kolkata is terrible. Now for India, if you see this here, yeah, it's double that of Germany, literally. 4,000. 400. 454. 454.9. Germany was 233. If you double it, it comes to 466. So in 1 square kilometer area, there are twice the number of people living than in Germany. So if you take Germany, this is 233. Double the number of people in the same area as there in India. Don't go by the cities. Cities, it depends now. You say Kolkata, this will be even bigger. So here, 21,772 in 1 square kilometer. So let's come back to our picture. Ruhrgebiet, 2,000. Oh my God. 10 times the amount, 21,000 in Calcutta. 10 times that many people here. It's too big. Ja. Jetzt hat man eine Ahnung. These are the newer information. Calcutta is more than Mumbai. Mumbai is 19,000. Highest density is Calcutta, if I'm not wrong. Even higher than Ruhrgebiet, sir? Yeah. 10 times more. Then Ruhrgebiet. Yeah. Okay. Achal, entire Germany fits into Rajasthan here. My God, sir. What is Ruhrgebiet? वो तो कुछ भी नहीं है. Yeah. Yeah, right. Deswegen die Rate des Coronaviruses ist höchsten in Mumbai. Genau. It's a concentrated area in a very small area. Right? So when you say Bevölkerungsdichte, sometimes, not always, don't try to memorize these figures, it's not worth it.
if you are ready for a Konferenz oder wenn man nach Ausland fährt oder ins Ausland geht oder Deutschland besucht oder ein europäisches Land besucht, da muss man einige Fakten und Statistiken bei sich haben. You must know a few of these facts. Because the Europeans and the Americans, they love to discuss figures. And for us, figures don't mean anything. They don't mean anything. So you must have a few figures at your fingertips. There is in the old city in Hyderabad, there's an area called Sultan Bazaar. So one of my German friends who had come down, he wanted to see city life. First thing is I took him to the nearby market, half a kilometer from my place. The name is very, very interesting also. It's called Sitafal Mandi. Near Charminar. Oh, it's right next to my house here on the campus. It's a very small area. It's now developed very much now. So I took him there. He was quite impressed with the number of people. Oh, so viele. I said, was meinst du so viele? Oh, da sind viele Menschen hier auf der Straße. Moment. Heute ist Sonntag. Es gibt nicht viele Leute hier. Also wo gibt es denn viele Leute? I asked him, are you serious? Meinst du das in Ernst? Yeah. I said, good. So I took him to the old city, Charminar area. We parked the car, then we started walking into one of the lanes. And believe me, he did not know whether he was coming or going. He was shocked. Wie ist das möglich? Also das ist nicht nur möglich, aber auf der anderen Seite, wir leben hier ganz normal. Alles funktioniert. In that crowded lane with that number of people, there were also auto rickshaws, cycle rickshaws, scooters and motorcycles going in that narrow lane. We Chandni Chowk hai. Chandni Chowk in Delhi. Chandni Chowk in Delhi, old Yeah, city. that's stimmt. Chandni Chowk in Delhi has this gasse. You know the word gasse? Yeah, No. gully. Very, very narrow lane, Gully. Ja, die Gasse. Sehr enge Gasse. Nur eine Person darf diese Gasse betreten. Yeah. Zwei können nicht Schulter an Schulter gehen. Two people can't walk side by side. It's broad enough for just one shoulder and you have to go in that gully. All the Häuser sind ja hier auch ganz und ganz. Ja. Also ich wohne in Al Delhi, nicht in Chandni Chowk, aber nähe zu Daryaganj. ein Ort, das ist in Chandni Chowk. So ja, hier die Gassen sind ja so enger und Ja. In the Die near Häuser for sind Chandni auch Chowk, ganz- Daryaganj. Nein, Sir, es gibt ein anderer Ort, das heißt Chavdi Bazaar. Chawri Bazaar. Oh, you're in Chowdi Bazaar. Okay, Chavdi Bazaar. Ah, yeah, okay. Then I don't have to explain was ist Bevölkerungsdichte hier. Aditi? Ja, Sir. In meinem Ort Sumgluk haben wir das ja nicht, aber ja, in Chandni Chowk und in Nähe zu mein, Ja. zu, Nai Sadak, for example. Ja, genau, Nai Sadak, yes. Nai Sadak, Parathe wali gali. Yes, sir. Wo wir alte Bücher kaufen können. Ja, Nai Ja, Sadak. genau, das Alte ist Bücher, ja das ist Nai Sadak. Das ist ja Nai Sadak. Oder Parathe wali gali. Wo können Sie Parathe essen, aber bitte vertrauen Sie an mich, es ist überhaupt nicht lecker. Das ist sehr, sehr lecker. Ja. Okay. Das schmeckt Ich mir finde- sehr. Ich finde das hier nicht lecker. Ich weiß nicht warum. Es ist so It's beräumt. very tasty. The best part is how do you eat that from a small leaf in your hand while at the same time avoiding people this side and this side.
People are constantly going past you. Also, man macht ein Zirkus da. Man ist Ja, ein aber es Künstler. gibt ja einen Platz dahin zu sitzen. So. Sitzen तो अभी आ गया उसमें sitzen also you have to wait before man einen Platz bekommt. Okay. I was there about a year and a half back. Kurz vor dem Corona. Okay. For me, it's a pilgrimage. Parathe wali Delhi. Whenever I go to Delhi, I have to go to these places. These are my old school Sir, time, das- college time haunts. So, das heißt, dass Sie lieben neue Gerichte und Essen auszuprobieren, ne? Neue einige, aber mehr sind also diese Kulche, Chole Bhature, also die. Ja. Am Chole leckersten. Bhature ist Delhi, Delhi hat die beste Chole Bhature. Das kann ich sicherstellen sagen. Ja, das kannst du bestätigen, ne? Bestätigen. Ja, okay. Bestätigen. Ja, in Karolbagh gibt es auch Chole Bhature, sehr gut. Kulche Chole in Ja. Connaught Place. Ja. Also, es Nagar gibt Market viele. können wir auch probieren. Ja, welche? Sarojini Nagar Market. In Für Sarojini Nagar. Süßigkeiten, Bengali Market. If you're looking for sweets, go to Bengali Market. Sarojini Nagar Market is not a patch on Chandni Chowk. Maza nahi aayega. Won't enjoy it. Ja, stimmt. Once you eat in Chandni Chowk, you are an addict for life. Ja. Dort liegt meine Schule eigentlich, Herr. Deswegen. In Sarojini Yeah, in Nagar. Chandni Chowk. Oh, in Nein. Sarojini Nagar. Yeah. Vinay Nagar Bengali Senior Secondary School. Yeah, okay. Aha, wann warst du da in Delhi? In welchem Jahr? Ja, da war ich in 2012. 2005, ja, da habe ich dann Delhi verlassen. Nee, ich bin nach Delhi, also nach Hyderabad umgezogen. Und wir haben Delhi in 87 oder sowas verlassen. Bis 87 war meine Familie da. Vater, Mutter, alle. I've lived in Delhi for more than half my life there. At least 25, 30 years I've been in Delhi. School, college, alles. Okay. Old haunts. I don't forget some of them. My favorite haunts. Das heißt, dass Sie haben Ihre Frau auch in Delhi getroffen. Personal question. No. No. Ich habe meine Frau in Hyderabad getroffen. Oh. Also, In einem Institut oder in der Fachhochschule, Herr? jetzt eine zweite persönliche Frage. Sir, you are quite fast then. No. I'm very slow because according to all my friends, लड़की ढूंढने के लिए तेरे को हैदराबाद जाना पड़ा. दिल्ली में कमी थी क्या? Wir haben hier an der Universität, uns an der Universität kennengelernt. Ja, okay. Okay. So everything here. Und sie kommt aus Nordindien. Das ist dann diese ironische Sache. That is the irony here. She's Punjabi, Gujarati. UP. No, Banaras. okay, she's from. She's out UP. Yeah, Tate UP. Acha. हाँ, Banaras. Sir, my roots are also. I'm also from Banaras, basically. My maternal family is in Banaras. Yeah, Okay. so out here. And one very small, brief thing, if you allow me to indulge myself, very, very briefly. After my marriage, my in-laws side, that is her family side from Banaras, marriage was in Ujjain. They thought that being a South Indian, I could not speak Hindi. Okay, das ist auch dann diese Klischee, diese Vorahnung, die wir haben, liebe Leute. Also Südinder, der kann kein Hindi. Also sie haben alle mich in Hindi angesprochen, und zwar Kinder-Hindi ohne Grammatik. You understand what I mean? Nein. Nice, sir. Kinder-Hindi ohne Grammatik. Okay. They all- वाली हिंदी. ohne Grammatik.
Okay. Okay. All of them. And they did not know about me. It was a surprise to them also. उनकी लड़की घर के बाहर शादी किया किसी से और वो भी किसी साउथ इंडियन से. South Indian. So I was enjoying myself in that room. This loiter. I also spoke back in the same language. आएगा जाएगा खाता नहीं खाता आता जाता, that kind of thing. Like Owaisi speaks, sir. Owaisi, this Owaisi is not good, but his father, I'm a great fan of his father. I don't like his politics, neither his nor his father's, but what a learned man. Gelehrter. I changed my opinion about him after talking to him. Yes, sir. Whenever he Where? goes outside Where, of, sir? Yeah. Where? The father of this present Owaisi. Owaisi is a gentleman from Hyderabad, a Muslim leader. Owaisi. Yeah. So his father was Sultan Salahuddin Owaisi. What a well-read person. But sir, Owaisi is himself is very kattar. He's very adamant about his religion. He His, has to be. He has to be. His father was much more secular in theory. But remember, on the streets, it is politica. As a Okay. politician, you have to man muss dann eine Meinung vertreten. Man kann nicht so immer säkulär sein. Okay. What a well-read person. My God, awesome. Awesome. I changed my opinion about him. I had a negative outlook about his father. ja, sir. Und wenn außer Indian geht, spricht über unser Land eigentlich. Zum Beispiel, one time he was in Pakistan and he was, someone has asked him then he did not ashamed our country. He was actually applauding India. Yeah. He is very much a patriot. Very much a patriot, very much Indian. But in our country, it's divided. No? We are divided by religion, by politics. So it's an unfortunate situation. Abroad, you have to be one person. I was also asked questions like these in Germany. I don't know whether Anil has experienced, but I was asked questions like this. How do you and the Muslims get along together? Kommt ihr gut miteinander zusammen aus? Habt ihr keine Konflikte? Welche Konflikte? Ja, du hast eine Sitzung jetzt. Nein, Sir, ich war weg. Okay, was ist die Frage für mich? Also keine Frage, Anil. Also die Frage eigentlich war, hast du auch welche Probleme da gehabt? Problem. Also, persönliche Fragen zur Religion, zur Bevölkerungsdichte und so weiter. Also das ist nicht sehr wichtig. Okay, jetzt. Okay. Also there are many. Let's not. We'll talk about it some other time. Ja, vielleicht am Samstag, wenn wir diese Gespräche machen. Okay, let's try this exercise. Was passt zusammen? What should we put here? For example, I'll solve one difficult one for you. Was muss man vermeiden? Vermeidung bedeutet? To avoid. To avoid. So what must you avoid? Also nichtssagende Phrasen. Phrases that are not to be spoken out, you should avoid in a Bewerbung. In other words, don't use Phrasen, colloquialism. Ja. Sir, Ja, bitte? 65. Sir, P, so es ist nicht sagende Phrasen. Phrasen. But P is not for, no? PH. So it PH. becomes Phrase. for. Die Phrase. Ja. Okay.
Okay. PH as fur is a borrowed word. It's not a German word. Okay, sir. Phrase, the word phrase is a borrowed word. It's not German. Phrase. Okay, Okay, so sir. don't confuse this, please. Please, please, please. Yes, sir. PH, like photography, photograph. Huh? Yes, sir. In German, they have Germanized it in the new spelling with an F. Yeah. Fotografieren. Yeah, So but that F bedeutet far. Fotografieren. yeah, but see, at the same time, if you look at the word here, Aditi, Physik, ich studiere Physik, studiere Chemie. Hmm. Physik is mit PH, na? Yes, sir. So that is a first sound there. Okay, sir. So this PH, the F part here, it normally comes with many of the four bordered words or non-German words or words not of German origin. Some they have Germanized, eingedeutscht mit F, aber nicht alle. Okay. Was, sir? Und wie? Noch einmal bitte? Und Sir, wo sind diese vier Wörter? Oh, PH, also das findet man im, ja, Und das dann? findet man in einem Wörterbuch. Zum Beispiel hier, wenn ihr meine Seite sieht, mein Bildschirm sieht, es gibt dieses Wort Phase. Es gibt auch dieses Wort Vase. Vase, ja. Das ist Fur, hier. Fur. Und das ist W ausgesprochen. Nicht Phase. Normalerweise spricht man das Fur. Alphabet V mit F. Ja. Zum Beispiel, wie ich sehe, Vater. Ja, von. Ja. Dann warum Ja. Vase, sir? Warum Phase nicht? Blumenvase. Was ist denn Blumenvase? Buffet. Sir, a vase of vase. Nein. No, Vase flower of vessel. Yeah, yeah, right. Ja, Flowers. The word Vase kommt aus einem anderen Sprache. Das ist kein deutsches Wort. Ein nicht deutsches Wort. So by a kind of a convention, Wörter, die nicht deutsch sind, behalten ihre originellen Aussprache. They retain their original pronunciation. Words which are not of German origin. And also, if you say Phase, you are confusing this with this Phase, which means phase. First phase, second phase, third phase, fourth phase. You're confusing this and causing a great difficulty to the other person. So this PH also is another word from another language. The first phase of the elections is over. The first round. Phase. We also have phase at home in the context of electricity. 3 phases. How many phases do you have at home? 3 phases, although 2 phases. So you can't use a fur here with this fur here. And since vase is a borrowed word, you have to learn the pronunciation as ver and not fur. Now the most important question, which I had also asked 35 years back to my German professor. How do you differentiate when to say fur, when to say ver? He said, good question. Come to my room. He took me to his room, made me sit down. I thought I will get a lot of gyan that day. I will be enlightened. He opened the drawer of his desk, pulled out a dictionary, put it in front of me. He said, learn it. Learn it. There's no other way. And since then, that's what I've been advising all of you. Learn it.
So the problem is with these foreign words. Otherwise, German words, there is no problem. Just kind of ready. Go ahead. 9. You should learn it. You just have to know which words are ausländische Wörter, welche sind Fremdwörter. Das muss man kennen. Ja, das ist ein Fremdwort. Also, das wird so ausgesprochen. Zum Beispiel, which we in India very often mispronounce. Okay. What is this word here? Cafe. Why did you say cafe? Why did you say cafe? Cave. Das kommt aus Exactly. Französisch. Ja, aus dem Französischen kommt es, also wir sagen Kaffee. But Anil, was hast du gesagt? Cave. Cave, and that is how it is used in India. Cave. But sir, इंडिया में भी कैफे बोलते हैं. वो पढ़े Okay. लिखे लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं. Otherwise, it's cave. इंडिया में जहां तक मैंने सुना है सड़कों पे केफ बोलते हैं. चाय पिलाता हूँ, चल केफ में चलते हैं. So, sir, cave is the right word or cafe is the right word? It depends on you. इंडिया में सब चलता है. जर्मन Happily we में तो mispronounce उसको many काफी words. है. But sir, आप बताएं, what's your knowledge? What is the right pronunciation? I would go with cafe anytime because that's the way I have learned it. Cafe. Mhm. Cafe in English and cafe in German. Yeah. Now in French also Which you is say French moment. people. Moment. Pronunciation is the same. Der Kaffee, das Kaffee. Der Kaffee ist, was ich trinke. Das Kaffee ist, wo ich den Kaffee trinke. Ja, habe ich verstanden. Also, so man sagt dieser Kaffee als Kaffee, weil es von Französisch kommt. Und da nennt man Ja. als Kaffee. Genau. Okay. Und Kaffee im Französischen Aditi heißt Coffee, not Kaffee. The word café in French means coffee. Okay, sir. It's a double meaning word. Coffee and a place where you have coffee. So, es Wir- gibt ja die alle Liste von Wörtern, die international sind und die Deutsch ausgeleitet hat. Ja, man pronunciert es nur die gleiche Weise. Genau. Es gibt ein Fremdwörterbuch im Internet. Download it. I think you can download it. Should be downloadable. Yeah, I have it here. I downloaded everything from Duden. Go to the website here. Anil, 12 Uhr, du hast eine Sitzung heute, Montag. Ja, Sir. Ja, danke, ich muss los. Danke. Tschüss alle. Ja, Tschüss. tschüss. Choose Anil. Also wir treffen uns um die gleiche Zeit morgen, Anil. Also wir machen bald Schluss, auch hier. Er ist weg. Also Moment. Hier. Also das ist gut, Sir. Wir können nur ein Wort lernen und wir benutzen wir beim Englisch und beim Deutsch. Ja, also hier. Da unten. Kaffee. You see this here? Ja. Please download this. It's free from that PDF drive. Okay, sir. Herr Kaffee. Luftwaffe, Kaffee, zweisilbig, das ist zwei Syllables. Two syllables, the break here. Kaffee. The stress is on the second syllable. You see the small hyphen, this marker. This is the Betonung. This means the syllable, when this comes before a letter, then the second half should be betoned. Cafe.
Not Kaffee, sondern Kaffee. Yeah? And it says here with cafe, compare it with cafe. And this is how you pronounce these words. Cafe creme. Cafe mit Sahne. Cafe creme. Creme. Cafe melange. Oh. See this tilde? This is that nasal sound. Je here. Cafe melange. Melange. Yeah, melange. This is cafe mit Schlagsahne. Schlagsahne, whipped cream. And look at these three words. Cafe au lait. It's pronounced as one word. And somebody was saying the other day, French is easy. Café au lait. Café au lait is café au lait. Do you still insist French is easy? Nine. You're writing three words and pronouncing it as one? Café au lait? If I give you a dictation in French, I'm sure you'll fail. It's so annoying with French. Kaiser ist auch kein deutsches Wort, Herr. Kaiser. Because, Kaiser. King. yeah, Kaiser, but then it comes from an old root, Germanic root. Okay. I don't know whether this dictionary will give me the Germanic root. I can get it in Duden, not here. This may not give me the Germanic root. Because Fremdwörter, I'm not sure how much it can give me the Kais. It's a German word. I don't think I'll find it here also. Kais, moment. No, Cadaver 9. Kaiser. Kayak. Oh, let's see. No, it's not there. It's a German word. It's got a German root there. Okay. Yeah, it should come here, no? After this. Kaizen, Kairos, Kairo, Kainsmal, Kainet, moment mal, Kaiman, maybe the previous page. I don't think it's a foreign word. Kaiser is German, very much German. Kaiman, no, it's not there. It's not there. So download this, please, from the net. I've shown you this once. I've downloaded the entire Duden collection from the net. Kostenlos. It's a big one, 18.9, also roughly 19 point some MB. I think I can mail it to you if you want. But one after the other, if you can download it, nothing like it. This is the complete Duden collection I have here. I'm so happy. I hate ebooks. I'm so happy that I have the Duden collection. I could not have afforded it to buy hard copies. Each Duden is not less than 25 to 30 euros. Und ich habe hier alles. The entire Duden collection. Das große Fremdwörterbuch, Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. Origin and Meaning of Foreign Words. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden, 6 volumes. This is at pdfdrive.com. Alles habe ich hier. So download this. It will be very useful to you guys. It will be really fun also to work with them. Okay, can we wrap this up if possible? So eine konsequente Vermeidung, nichtssagende Phrasen. Eine perfekte Bewerbung. What is a perfect application like? So, nichtssagende Phrasen, avoid. Okay, so what else can we say now? Yeah, aufmerksamer lesen, what will you put in? Stellen ausschreiben.
Superb, superb. Yeah, you have to Stellenausschreibung. Was ist eine Ausschreibung? Advertisement. Ja, etwas wird ausgeschrieben, bedeutet, man hat eine Reklame gegeben. Etwas wird weiter beschrieben. Also wir brauchen und so weiter. Das ist eine Stellenausschreibung. Das muss man ganz aufmerksam lesen zuerst. Worum geht es hier? Was wollen Sie hier genau von mir haben? Dann Nummer 2. Wir müssen etwas ganz sorgfältig anfertigen. Very Was heißt- carefully we have to complete. Was sollten wir sorgfältig machen? Anfertigung heißt? Etwas fertig machen. Zu Ende stellen. Zusammen. Ihre, Be Genau. Ihre Genau. Bewerbung. Die Bewerbung. Very carefully. Keine Tippfehler, keine Rechtschreibfehler, keine grammatische Fehler. Nichts. No mistake. No typing mistakes, no orthographic mistakes, comma, full stop, semicolon, alles richtig. And absolutely no grammatical mistakes. Sehr gut. Now, what comes under the genaue Beschreibung? What should you describe precisely? Ihres beruflichen Wiedergangs. Super. So your professional experience should be described exactly and precisely, ganz genau. Und natürlich am Ende ausführliche Angaben zu Ihrer Motivation. You have to give detailed data about your motivation. What makes you a worthy candidate for that particular post? What motivates you that they should select you and think that you are the best? So, das aufmerksame Lesen der Stellenausschreibung, die sorgfältige Anfertigung Ihrer Bewerbung, die genaue Beschreibung Ihres beruflichen Werdegangs, ausführliche Angaben zu Ihrer Motivation und eine konsequente Vermeidung nichtssagender Phrasen. Und das ist eine perfekte Bewerbung. So in German, at least whenever you're applying to or writing to a company, firm, Betrieb, Unternehmen, make sure that what you write, what you send, sei es ja Lebenslauf oder auch ein Bewerbungsbrief, das ist fehlerlos. Check it again and again, get it checked by someone. If you have a German proofing tools on your computer, sehr gut. Get it proofed there. Don't let a mistake creep in and say, Entschuldigung, das war ein Tippfehler. For a German, ein Tippfehler existiert nicht. Nothing on writing. Remember, you are signing that. Okay, so let's, we are here, Schluss. Okay. Yes, sir. If you have the time, please try to go through the further exercises here. Das ist Seite 21. All about Ausbildung, Studium und Wörter, die mit diesen Sachen assoziiert sind. Ich glaube, Abi hat vorgeschlagen. Studium oder Ausbildung. Twice in a Weißbuch? Yeah. Drei. Das ist Intensive Trainer. Ah, okay. Intensive Trainer, Lektion 3. Abi, bleiben Ja. wir bei dem Thema Ausbildung, Studium? Ja, natürlich, Herr. Dieses Mal Dienstag? Ja, also du hast es vorgeschlagen, ne? Ausbildung, Arbeit Ja. und Studium. Ja, Sir. Okay. Kannst du das in der Gruppe schicken, bitte, damit die anderen auch etwas darauf vorbereiten kann? Ja, Sir, natürlich. Heute schicke ich. So we'll try to include whatever we know in terms of vocabulary from what we have learned.
Studium, Arbeit, auch mit solcher Sachen wie Multitasking, ich studiere und arbeite, that kind of things also. Beide sind wichtig. So try to use those words, and we are slightly behind in the intensive trainer in terms of lesson, aber das macht nichts. Hier beim Text sind wir in Lektion Nummer 4. 4 ist zu Ende. Also wir beginnen mit 5 gleich, bald. Aber das spielt keine Rolle. I would like you also to later tell me a little bit about these firms. Victorinox, VW, Konrad Zuse, Daniel Borel, Willi Verhoeven, Adidas, Alfinger Group. Was ist Adidas? Das ist auch ein Betrieb von Deutschland. Ja, und was macht Adidas? Was stellt Adidas her? Schuhe. Schuhe, und es gibt auch eine Konkurrenzfirma für Adidas. Wie heißt diese Firma? Puma. Reebok. Nein, Puma. Puma. Okay. Und wer hat dann diese 2 Firmen gegründet? München. Oh, wer? Wie heißen die Personen? Okay. So they are the Adler. real brothers who did it, no? They were real brothers. Yes, Aditi. 2 Brüder und Gebrüder, Rudi Dassler und Adi Dassler. Yeah. Ja, Adi Dassler und Rudi Dassler. Adidas, das ist der Name der Gründers, ne? Dieser Firma, Adi Dassler. Und ein Bruder, Rudi Dassler, der hat dann Puma gegründet. Similarly, Joschka Fischer, is this a name familiar to you? Victorinox? Nein. VW? Ja, sir. Volkswagen. Hier, Abi, L, Volkswagen. Volkswagen. Ja, L, Volkswagen auf Deutsch. Yeah. And then this we had done here, nominalizing and so on. So we'll go to the next lesson now. So don't worry, because that intensive trainer is really good for our vocabulary. The others are texts, but those are practice exercises. So I would love to do them more in detail and get you to speak more, which you're already doing. I really appreciate it. On